Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Easy English with Alice. И мы с вами продолжаем рубрику «Интервью со звездами», а именно разборы интервью в оригинале на английском языке с моими комментариями и переводом, объяснениями. Но прежде чем начать, не забудьте подписаться на мой канал Easy English with Alice, чтобы не пропустить следующее видео, поставить лайк под видео, а также подписаться на мой Facebook и Instagram. Я буду благодарна за любой ваш след на моем канале. Сегодняшнее интервью, которое мы будем разбирать, с Дженнифер Энистон. Я уверена, что у данной актрисы есть масса фанатов, и очень многим людям будет интересно посмотреть, как она выражает свои мысли, как она разговаривает, и в целом вообще посмотреть на нее. Вы помните порядок. Сначала мы слушаем какой-то определенный отрезок интервью, например, длиной в 30 секунд. После мы переслушиваем по фразе в данный отрывок и переводим, комментируем. So let's talk about Reese Witherspoon, okay? Oh, God. So she, for some reason, you work with her on your new show, Yeah. right? So she, for some reason, has this delusional thought that she is better friends with you than I am. And so she comes on the show and she makes all this stuff up. And I said, we're going to settle it once and for all. So I called you. Yeah. And you were on the treadmill. But you also said, I have to talk to you. Are you around 2 o'clock? And I said, yeah, I'll be in the car. That's perfect. Right. But then I called who calls early again, which is so unlike Ellen, to do something about an hour or 40 minutes earlier than it's supposed to happen. Переводим этот кусочек. So let's talk about Reese Witherspoon, okay? So let's talk about Reese Witherspoon. Что ж, давай поговорим о Reese Witherspoon. Oh, God. Oh God, о боже. So she, for some reason, you work with her. She, for some reason, она по определенной причине, you work with her, ты знаешь, ты работаешь с ней. Then, you work with her on your new show. Yeah. On your new show, на твоем новом шоу, right? Правильно? Right? So she, for some reason, has this delusional thought. So she, for some reason, has this delusional thought. У нее по определенной причине есть бредовая мысль, delusional, бредовый, от слова delusion. Delusion — это заблуждение, иллюзия. Соответственно, delusional — это какой-то такой иллюзорный, бредовый, несуществующий. That she is better friends with you than I am. That she is better friends with you than I am. Что вы с ней лучше друзья, чем я. And so she comes on the show and she makes all this stuff up. So she comes on the show. Она приходит на шоу. And she makes all this stuff up. And she makes all this stuff up. И она придумывает все эти штуки, да? Касательно темы, которую не поднимали. Make-up — это что-то придумывать. We're going to settle it once and for all. So I called. I said, we're going to settle it once and for all. И я сказала, мы поставим как точку по поводу этой темы навсегда. Once and for all. So I called you. Yeah. And you were on the treadmill. So I called you, and you were on the treadmill. Поэтому я позвонила тебе, и ты была на беговой дорожке в этот момент. Treadmill — это беговая дорожка. But you also said, I have to talk to you. You also said I have to talk to you. Ты также сказала, я должна поговорить с тобой. Are you around 2 o'clock? And Are you around 2 o'clock? Приблизительно в 2 часа. I said, yeah, I'll be in the car. That's perfect. And I said, yeah, I'll be in the car. That's perfect. И я сказала, да, я буду в машине, это идеально. But then I But no, called who it calls? But no, who calls early again? Но нет, кто же звонит раньше опять? Early again, which is so unlike Ellen. Which is so unlike do something, что является абсолютно не похожим на Эллен делать что-то. Естественно, это сарказм. To do something about an hour or 40 minutes earlier than
about an hour or 30 minutes earlier. Делать что-то на час или 40 минут it's supposed to happen. раньше, чем это предположительно должно случиться. Yeah, so I was on the treadmill. Right. Yeah, so I was on the treadmill. Да, и поэтому я была на беговой дорожке. Right. Yeah. I have a tendency to. Yeah, I have a tendency to... Да, я склонна к... Have a tendency, это иметь склонность к чему-то, да? То есть есть тенденция что-то делать. And put me on live television. And put me on live television. И как поставила меня на живое телевидение, да? То есть этот звонок был в прямом эфире. Yeah. Jin. I think we have the clip, but yes. I think we have the clip. Я думаю, у нас есть этот клип, да, кусочек. So here's me calling you. But yes, да. So here is me calling you. Здесь я звоню тебе. Hey, are you on the treadmill? Hey, are you on the treadmill? Эй, привет, да? Ты на беговой дорожке? Oh, yeah. Yeah. Sorry. I'm actually doing a show right now, and this is. I'm actually doing the show right now. Я делаю, снимаю шоу в данный момент, да? This is a really important question. What? This is really important question. Очень важный вопрос есть. Reese Witherspoon, you know her, right? Reese Witherspoon, you know her, right? Reese Witherspoon, ты знаешь ее, правильно? Yeah. Okay, so she Yeah, of course, да, конечно. she somehow thinks that she and you are better friends than. She somehow thinks that she and you are better friends than you and me, я думаю. Она каким-то образом думает, что она и ты лучшие друзья, чем ты And you and I are. So и я. Yeah. once and for all, you and I are better friends. So once and for all, you and I are better friends. Давай поставим все точки над «и», давай решим прямо сейчас. So once and for all. Эта фраза означает данное выражение. You and I are better friends. Ты и я, друзья, лучше. Yes, darling. Yes, darling. Да, дорогая. That's basically based on also almost 30 years of knowing each other. Yeah. That's basically based on almost 30 years of knowing each other. Это в основном основывается на том, что мы знаем друг друга почти 30 лет. Yeah. Okay. Yeah. So it's done. Thank you. Bye. So it's done. Мы решили. Thank you, bye. Спасибо, пока. Bye. And then hangs up on me. I wasn't. And then hands up on me. И потом она бросает трубку, да, на меня. Hands up – это бросить трубку, повесить трубку. Done talking. I wasn't done talking. Я не закончила разговаривать. No. I mean, I wanted to say yes, of course. I've known you I mean, I wanted to say yes, of course. Я имею в виду, я хотела сказать да, конечно. for almost 30 years. Yeah. I've known you for almost 30 years. Я знаю тебя почти 30 лет. Смотрите, здесь у нас перфект. I have known you for almost 30 years. Знаю тебя уже почти 30 лет. То есть действие началось 30 лет назад, до сих пор продолжается и будет продолжаться. В данном случае мы обязаны использовать перфект. Yeah. That's a long time. I see That's a long time. Это долгий период времени. Reese way more than you, but I feel Reese way more than you. Я вижу Рис однозначно больше, чем тебя. I do. Right. Well, that's because you work with her. Yeah. Well, that's because you work with her. Ну, это потому что ты работаешь с ней. If you worked here on this show, you'd see me more often. But If you worked here on this show, you would see me more often. Если бы ты работала здесь, на этом шоу, ты бы видела меня намного чаще. see me more often. But you should work here. But you should work here. Тебе следует работать здесь. I should work here. Yeah. I should work here. Мне следует работать здесь. Act like we have not asked you over and over again. Не веди себя так, как будто мы не просили тебя снова и снова. Not this year. Не в этом году, not this year. Ah! We I have I have asked, been shooting for 7 months I straight. know, but
I have been shooting for 10 months straight. Я снимаюсь 7 месяцев без остановки, вот как straight. I haven't had time. I haven't had time, у меня не было времени. I know, you work constantly, and you're a hard worker. I know you work constantly. Я знаю, что ты работаешь постоянно. You're a hard worker. Ты трудоголик. But really, you should co-host one day, or just host one day. Yeah. But really, you should co-host or just host one day. Но действительно, ты должна вести эту программу, да, быть ведущей или же быть соведущей однажды. Okay, I love for it. sure. And I'd love it, я бы хотела. you can start the show whenever you want. And you can start the show whenever you want. Ты можешь начать шоу, да, когда ты хочешь. Want. I can. Yes. I do Я могу. like your time. I do like your schedule. Мне нравится твое расписание, твой режим. Your schedule. Yeah. I mean, just No, I literally if she says come over at 7, if there's a party. If she says come over at 7, if there is, a party, если она говорит приехать в 7, если здесь, если где-то там вечеринка, I'm there at like 5 till. Yeah. I'm there at like 6:50, я там где-то в 6:50. Yeah, like at least 10 till or 5 till, like Yeah. whatever the time is. Like at least 10 till or 5 till, like whatever the time is. Хотя бы 10 или 5 минут она имеет в виду, да, до предположительно времени. И неважно, о каком времени идет речь. I don't know how I always am early. you really I don't know how, but I'm always early. Я не знаю, как, но я всегда прихожу раньше. are, and it's one of those pet peeves that I have of like. It's one of those pet peeves that I have. И это то, к чему я имею неприязнь. Pet peeves — это неприязнь, какое-то негативное отношение к чему-то. То есть она говорит, что это то, что я не люблю. Like, if it's 7 o'clock, it's 7 o'clock. Если это 7 часов, то это 7 часов. You know, Yeah. like because I'm also I'm up until the last minute. Because I'm also up until the last minute. Потому что я вот просыпаюсь до последней минуты, Getting. I ready. know you're not even чтобы собраться, getting ready. out yet. You're in your room still, and I know you're not even out yet and you're in your room still. Не знаю, ты еще даже не вышла, да, в этот момент, а ты все еще в своей комнате. I'm Yeah. in your And living you're there room. talking. And I'm in your living room. И я в твоей спальне. О, боже, простите. И я в твоей гостиной. And you're there talking to, и ты там разговариваешь с, ты знаешь, The bartender. The dogs. the bartender, с барменом, буфетчиком, говорит Элем. И Дженнифер Энистон предполагает, что с собаками the dogs. Yeah. Your birthday party, by the way, was so fantastic. Your birthday party, by the way, was so fantastic. Вечеринка, посвященная твоему дню рождения, кстати, by the way, была просто фантастической. It was fun. Да, это действительно было так. It wasn't the first one. Это не было первый раз. Andy, I am talking. Andy, я говорю. Andy, I'm talking. No, Andy, why? He keeps going break. He keeps going break. Он продолжает перебивать меня. Like this is fascinating. what? We're This is fascinating. Это потрясающе. Break what? Что перебивать? This is it. he Fabulous. tries to Это круто. Побилась тоже как очень классно. stop the flow of the show all the time. He acts He tries to stop the flow of the show all the time. Он пытается прервать поток шоу все время, all the time. like there's commercials and things that we have to. He acts like there is commercials and things that we have to. Он себя ведет как, что есть рекламы и вещи, которые мы должны. Commercials and things that we have to. All right, do you want me to break now? We were Alright, do you want me to break now? Хорошо, ты хочешь, чтобы я сейчас остановилась? in the middle of a fascinating conversation. We were in the middle of fascinating conversation. Мы были как посредине, да, увлекательной беседы. Мы были посередине увлекательной беседы. 140.
Look, you have 100, 140. Посмотри, у тебя есть 101, 140. What do you have? 144. What do you have? Что у тебя есть? 144? We have an hour, 40 minutes. We have an hour, 40. No. I don't know what that means. It's counting I don't know what that means. Я не знаю, что это означает. over. We're a minute and 50 seconds over. We're a minute and 50 seconds over. Мы через минуту 50 секунд заканчиваем. Oh, so we're going to cut all of this out of the show. We're going to cut probably. any. So we're going to cut all of this out of the show probably. Что ж, мы собираемся как вырезать все это из шоу, вероятно. Out of the show. We're going to cut probably. anything that we feel is not interesting. Okay. All right. All right. We'll be right back. Jennifer Aniston in Murder Mystery. Mystery. It's on Netflix. It's so good. It's so good. It's so interesting you say that because Adam was here, what, how many weeks ago? A couple of weeks A couple weeks ago. And I saw you just going, gushing about how much you loved the movie. Yeah. I'd never heard a call, not a text, not anything. Really? Yeah. Maybe it's because I waited for you to be here, because I thought if I tell you ahead of time, it's going to look false for me to pretend like it's the first time going, I love the movie, and when I've already told you. Like, I haven't faked other things with you before. Hey. All right. What is the movie about? Tell everybody. I really did. I thought it was hilarious. The show, We're going to cut probably. anything that we feel is not interesting. Мы вырежем все, что нам кажется неинтересным. Okay. All right. All right. We'll be right back. Alright, we'll be right back. Хорошо, мы вернемся скоро. Right back. Jennifer Aniston in Murder Mystery. Murder Mystery. It's on Netflix. It's Дженнифер Энистон on Murder Mystery. It's on Netflix. Дженнифер Энистон в Murder Mystery, который на Netflix. Так, Murder Mystery, давайте посмотрим, что это за фильм у нас такой. Загадочное убийство. Ну, в принципе, перевод более-менее буквальный. It's on Netflix. It's so good. It's so good. Это такой хороший фильм. It's so good. It's so interesting you say that because It's so interesting you say that. Это очень интересно, то, что ты это говоришь, потому что... Adam was here, what, how many weeks ago? Adam was here. Адам здесь был. How many weeks ago? Сколько недель назад? A couple of weeks A couple ago. weeks ago. Couple of weeks ago. Несколько недель назад. And I saw you just going, gushing. I saw you just going, gushing. Я видела, как ты говорила по этому поводу. Gush — это такой, знаете, как непрерывный поток речи. То есть, что она говорила и говорила об этом. About how much you love the movie. О том, как, насколько тебе понравился фильм. То есть, как изливалась. About how much you loved the movie. Yeah. I'd never heard a call, not a text, not anything. I'd never heard not a call, not a text, not anything. Я не слышала ни звонка, ни сообщения, ничего. Really? Yeah. Maybe it's because I waited for you to be here. Maybe it's because I waited for you to be here. Может быть, это потому, что я ждала, пока ты появишься здесь? Because I waited for you to be here. Because I thought if I tell you ahead of time, it's... Because I thought if I tell you ahead of time, потому что я думала, если я скажу тебе раньше времени. Time, it's going to look false for me to pretend like it's the first... It's going to look false for me to pretend like it's... это будет выглядеть поддельно, да, неправдоподобно для меня, прикидываясь, как будто... Time going, I love the movie. And it's the first time going, I love the movie. Как будто я первый раз говорю, что мне нравится фильм. when I've already told you. When I already told you, когда я уже сказала это тебе. Like, I haven't faked other things with you before. Like, I haven't faked other things with you before. Я никогда не прикидывалась, да, не подделывала, грубо говоря, никакие вещи с тобой до этого.
All right. What is the movie about? Tell everybody. What is the movie about? О чем же фильм? Tell everybody. Скажи всем. I really did. I thought it was hilarious. I really did. Я действительно так считала. I thought it was hilarious. Я думала, что фильм потрясающий. I love you. You and Adam. So tell everyone what it's about. So tell everyone about it. Skажи всем об этом. Tell everyone what It's a murder mystery. It's a murder mystery. Это тайна об убийстве. Basically, Adam and I are this sort of couple. It's basically, в общем, Адам and I are this sort of couple, является той парой. And our relationship has been in a rut. It's been in a rut. Наши отношения, как стали рутинными, скучными. And he has never taken me away on a vacation. And He has never taken me on a vacation. Никогда не возил меня в отпуск. so he surprises me with a trip to Europe. So he surprised me with a trip to Europe. И он удивляет меня, делает сюрприз, да, поездкой в Европу. And we end up meeting this lovely, rich man on the airplane. And we end up meeting this lovely rich man. И мы встречаем хорошего, богатого мужчину. Who invites us to come and stay on his yacht with. On the airplane, who invites us to come and stay in his yacht. На борту самолета, который приглашает нас приехать и побывать на его яхте. Yacht with his family. С его семьей, with his family. And we do, and we are in awe, of course. And we do, and we are in awe, of course. И мы это делаем, и мы находимся в таком трепетном состоянии. In awe — это находиться в трепетном состоянии, в таком, знаете, до дрожи, приятном, благоговейном состоянии. Of course, как очевидно. Of course, because we've never seen anything like it. And then Because we've never seen anything like that. Потому что мы не видели никогда ничего подобного. like it, and then a murder happens, and all sorts of crazy things ensue. And then a murder happens, и потом убийство случается, и all sorts of great things, и абсолютно любые разнообразные, невероятные вещи. Crazy things ensue as we try to figure out who done it. Crazy things ensue as we try to figure out who done it. И другие странные вещи случаются, пока мы пытаемся понять, кто это сделал. Who done it? Who done it? It's very funny. So it's It's very funny. Это очень весело, смешно. hilarious, and it's a whodunit. It's hilarious and it's a whodunit. Это очень смешно, весело, и это детективный роман. Whodunit — это детективный роман. You are trying to figure out who did it the whole time. You are trying to figure out who did it the whole time. Вы пытаетесь выяснить, figure out — это выяснить, кто это сделал все время. And it's beautiful. You shot in Italy. Yes. And it's beautiful, и это красиво. You shot in Italy. Съемки были в Италии. It looked like a very really- fun. It looked like a very fun time. Это выглядело как очень крутое время. Time. It was great group of people, wonderful cast. It was a great group of people, wonderful cast. Это была действительно потрясающая группа людей, потрясающая съемочная группа. But y'all went to George Clooney's house. But you all went to George Clooney's house. Но вы все пошли в дом Джорджа Клуни. And what did Adam wear to dinner there? И что же Адам одел на ужин там? Well, Adam doesn't have really a great wardrobe. У Адама нету такого хорошего гардероба. Doesn't. It's just, but he doesn't care. It's not, Но ему все равно. that's his thing. It's actually. Это его, да, это то, как у него происходит. It's actually, he loves it. Ему нравится. He loves it. Jackie, his beautiful wife, always dressed gorgeous. Jackie, his beautiful wife, always dressed gorgeous. Jackie, его красивая жена, всегда одевается шикарно. And that's Sweet how he thing. dresses.
И это то, как он одевается. And that's how he dresses. And I'm not kidding. Okay, wait. I'm not kidding, да, я не шучу. Those are the shorts. So. Okay, wait. Those are the shorts. Подождите, это шорты. So the way he kind of dressed that up was that he. The way you kind of dressed that up. То, как он оделся. That up was that he had a turquoise velour, like Izod shirt. Он был в бирюзовой, велюровой, как очень яркой рубашке, футболке. That doesn't go with that blue. There you go. Look at her. That doesn't go with that blue, которая не подходит к этим голубым, она имеет в виду шортам. Look at her, посмотри на нее. See how gorgeous Jackie? Yes. And then. See how gorgeous Jackie, посмотри, как шикарно Джеки. But you know. И Адам. Well, listen, it works. yeah. Well, listen, it works. Послушайте, это работает, это действительно вот так. I was at their wedding and they I was at their wedding. Я была на их свадьбе. never stopped being madly in love with each other. So. And they never stopped being madly in love with each other. И они никогда не прекращали любить друг друга очень сильно, страстно. So it just goes to show you don't judge a book by that cover. No. So it just goes to show you don't judge a book by its cover. То есть это просто для того, чтобы показать тебе, что ты не судишь по одежке. You don't judge a book by its cover. Это идиомка, очень хорошая, запишите. Мы с вами завершили потрясающее интервью с Дженнифер Энистон. Если вам понравилось, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал Easy English with Alice. Я буду благодарна вам за подписку. Не забудьте посмотреть следующее видео, которое выйдет буквально через пару дней. Я благодарна вам за то, что вы выбрали мой канал для изучения английского. И надеюсь, что вы будете продолжать это делать. Не забудьте присылать своим друзьям ссылку на мои видео. Пусть также изучают английский весело, вместе с интервью, вместе с книгами, так как это интересно и так как это эффективно. Увидимся совсем скоро.